Na hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai kuwa umekuwa na siku njema. Leo ikiwa ni tarehe 24 au 28 siku ya mwisho ya mwezi huu wa Februari mwaka 2023, nimekuandalia taarifa mbalimbali zilizogonga vichwa vya habari humu nchini na kimataifa. Na kusihi tuandamane hadi tamati. Mimi ni Alice Diana. Na basi moja kwa moja tukianza ni kuwa 62% ya Wakenya wanasema kuwa taifa hili haliendeshi vyema kwa sababu ya masuala mbalimbali yanayokabili taifa, ikiwemo gharama kubwa ya maisha, ushuru mkubwa na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira. Hili ni kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la utafiti la Infotrack kati ya Februari 21 hadi Februari 24 mwaka huu, ambapo 22% ya Wakenya wameelezea imani kuwa nchi inaelekea katika mwelekeo sahihi. Mwanahabari wetu Grace Akati anatufungulia Dira na taarifa hii kwa kina. Ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya. Ikiwa ni miezi mitano tangu serikali ya Kenya Kwanza kushika usukani, 62% ya Wakenya sasa wanasema kuwa nchi haiendeshwi vyema. Kulingana na utafiti huu ambao ulifanywa na shirika la Infotrack, idadi kubwa ya Wakenya hao ilihusisha hali hii na utawala mbovu, majanga kama vile ukame na umaskini, ufisadi pamoja na ubovu wa miundombinu nchini. 22% say the country is peaceful, with a 16% tie of Kenyans who believe that we're living in harmony. Then the executive, that is the presidency and his cabinet, working well. That's 16%. A double-digit number was attributed to the cost of living that is perceived to be affordable, amongst a 10%. However, if you look at other reasons that were also mentioned, though the numbers are a bit insignificant, there's a mention of digitization of the Kenyan. I think that is being carried out by the Ministry of Communication, Information and Digital Economy. There is also mention of employment of teachers and Hustler Fund. Utafiti huo vile umeorodhesha mawaziri pamoja na wizara zilizofanya vyema katika siku 100 za kwanza ofisini katika serikali ya Rais William Ruto. Waziri wa usalama Kithure Kindiki ameorodheshwa kama waziri aliyefanya vizuri zaidi, huku waziri wa elimu Ezekiel Machogu akishika nafasi ya pili, akifuatiwa na waziri wa michezo Ababu Namwamba. The first ranked cabinet secretary with perceived performance is Professor Kindiki Kithure, followed by Ezekiel Machogu. Number 3 is Ababu Namwamba. Number 4 is Susan Wafula. There's a tie of number 4, both Mithika Linturi for agriculture, and number 5 is Alfred Mutua of foreign and diaspora affairs. Then the list ranked were Salim Vuria of Blue Economy and Mining, Florence Bore, Rebecca Miano, and Soipan Tuya. Katika orodha ya wizara zilizofanya vyema katika muda huo, wizara ya mawasiliano na teknolojia ICT iliibuka ya kwanza, huku wizara ya hazina ya kitaifa na wizara ya nishati zikiwa za mwisho. Of 2 ministries that have a score above 50%, and in aggregate we've given them a score of C plane, and these are Ministry of Information, Communication and Digital Economy at 54%, Ministry of Roads and Transport at 50%. The bulk of the ministries from the 22, 18 have scored D plane, and this include from Defense, Tourism, Ministry of Health, with the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs closing at the 10th best ranked ministry. And if we look at the least performing ministries who have scored an E, there are 2. At position 22 would be National Treasury and Economic Planning, which scored 35%.
and Ministry of Energy and Petroleum 35%. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Shukran sana Grace Akati kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa mamia ya wafanyabiashara wadogo hii leo wamefanya maandamano katikati mwa jiji la Nairobi kuhusu kile walichokitaja kama unyakuzi wa biashara zao na wafanyabiashara kutoka Uchina. Wafanyabiashara hao waliokuwa na hasira walimshutumu mmiliki na mwekezaji wa China Square Lei Cheng kwa ushindani mbaya. Wachuuzi hao waliandamana hadi katika afisi ya Rais William Ruto wakimtaka kuingilia kati na kusuluhisha swala hilo. Maandamano hayo yanajiri huku kukiwa na mzozo kati ya waziri wa biashara Moses Kuria na usimamizi wa China Square. Kuria alimshutumu Lei Cheng kwa kutawala katika biashara ya rejareja nchini Kenya na kuacha wafanyabiashara nchini bila wateja. China Square tangu siku ya Jumapili imefungwa katika kile ambacho wasimamizi wanasema ni kuwapa muda wa kupanga upya mikakati yao. Kwingineko ni kuwa afisa wa polisi kutoka kitengo cha trafiki kaunti ya Mombasa amepoteza maisha yake baada ya kuburutwa chini na dereva wa gari binafsi mwenye umri wa miaka 24 ambaye alikataa kusimama ili gari lake likaguliwe. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Mvita Maxwell Agoro alisema Julius Marwa aliaga dunia kutokana na majeraha mabaya aliyopata kichwani. Tukio lilofanyika hapo jana katika eneo la Buxton ni tukio ambalo limeshangaza sio tu wakazi wa Mombasa bali Wakenya wengi. Video zilizonaswa na wakazi walioshuhudia tukio hilo zinaonyesha jinsi askari wa trafiki alivyoburutwa chini na kisha kugongeshwa kwenye vyuma vilivyopo katikati ya barabara katika eneo hilo na dereva wa gari binafsi. Mshukiwa huyo wa miaka 24 kisha anaonekana akitoroka kwa kasi na kumwacha afisa huyo na majeraha mabaya. Akithibitisha tukio hilo katika kikao na wanahabari Jumanne, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Mvita Maxwell Agoro alisema kuwa maafisa wawili wa polisi walikuwa wakidhibiti trafiki eneo hilo walipobaini gari la mshukiwa lilikuwa likiendeshwa bila uangalifu. Mwenda zake Julius Marwa alitaka kukagua gari hilo ila dereva alikataa na kuzua vurumai. Vehicle emerged from the Coast General Hospital direction, driving carelessly. He was flagged down by the officer told him to back aside. He was asked to switch off the motor vehicle, but he declined. The officer moved nearer to him, impeded in trying to switch off the motor vehicle. But the driver adamantly refused, suddenly grabbed the officer and drove away with part of his body inside the motor vehicle for about 200 meters. Kulingana na kamanda huyo wa polisi, mwenda zake alikimbizwa hospitali ya Jocham kwa matibabu, lakini kwa bahati mbaya alipofika, alitangaza kuwa amefariki dunia bila kuhudumiwa kufuatia majeraha mabaya. He was taken to Makupa police station while the officer was rushed to Jocham Hospital for treatment. But unfortunately, on arrival, he was pronounced dead at the hospital without being attended to. That's so far the much we have. The suspect has been arrested, investigations are going on, and they will be arraigned before court. Mshukiwa huyo Jama Osman alikamatwa na gari lake kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Makupa, huku mwili wa mwenda zake ukihifadhiwa katika hospitali ya Jocham. Kamanda Agoro ametoa wito kwa madereva kuendesha gari kulingana na sheria na kuwa na stakabadhi zinazohitajika. Na mtazamaji, kisa hicho ni kisa cha kusikitisha mno. Na tukiendelea ni kuwa ni afueni kwa familia 5 kaunti ya Kilifi baada ya kampuni ya kutengeneza saruji ya Simba Cement kuwatunuku watoto wao ufadhili wa masomo ili kuwawezesha kujiunga na shule ya upili. Watoto hao waliopata zaidi ya alama 350 katika mitihani yao ya KCPE iliyotolewa Disemba mwaka jana walikuwa bado hawajajiunga na shule ya upili kutokana na ukosefu wa karo. Ufadhili huo utasaidia wanafunzi hao kwa mwaka wao wa kwanza shuleni, kama anavyoripoti Gloria Musimbi.
Wanafunzi 5 wenye mahitaji wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kampuni ya kutengeneza saruji ya Simba kuwapa ufadhili wa masomo ya kujiunga na shule ya upili kaunti ya Kilifi. Gladys Dama, mzazi wa mmoja wa wasichana waliopokea ufadhili huo, alitoa shukrani na faraja, kwani binti aliyepata alama 370 sasa anaweza kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya Bahari na kuendeleza masomo yake. Kulingana na mtoto wangu vile amepata zile maksi, nimehangaika sana. Nimehangaika mpaka nikafika mwisho kabisa, nikajua sijui nifanye nini. Lakini kwa vile juzi nilipigiwa simu hapa, nikaitwa, nikaambiwa amechukuliwa. Nimesikia raha sana. Yaani nasikia raha, hata huyo Mungu peke yake ndo atalipa, mimi siwezi kulipa. Akizungumza wakati wa utoaji wa ufadhili wa masomo katika kiwanda cha Bondora, mkuu wa utawala wa kampuni ya Devki Group inayomiliki kampuni ya saruji ya Simba, Peter Paul, alisema kuwa kampuni hiyo itaendelea kusaidia watoto zaidi, huku akiwasilisha hundi kwa familia hizo. Cheki hizo ni kusaidia wanafunzi kwa mwaka wao wa kwanza na kuendelea ikiwa watafanya vizuri. We have this event to let you know that we have a scholarship for children who are needy, who are not gone to school. We want to support the family members who are here by distributing the checks. Paul alifichua kuwa kampuni ya Simba Cement pia itaanzisha mpango wa lishe unaolenga shule 2 za msingi na makazi 2 ya watoto yatima yalioko katika wadi ya Kamberibe huko Kaloleni. Shule zilizochaguliwa kunufaika na mpango huo wa lishe ni pamoja na shule ya msingi ya Mbugoni na shule ya msingi Mwayereni. And we also want to have the feeding program which we have in every industry or the plant wherever we are in Kenya. So we want to do the same today, as we have our chief, the local administration, the representatives of MP are supposed to be here. I think they are on the way. So this feeding, we will start with 1,000, where we have known the need to feed the children. Mwaka jana kampuni hiyo ilijenga madarasa 3 na ofisi za walimu katika shule ya msingi ya Mbungoni. Kulingana na naibu mwalimu mkuu wa shule hiyo Dira Karisa, madarasa hayo kwa sasa yanatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari ya msingi. Karisa alisema kuwa mpango wa lishe shuleni utasaidia kuboresha mahudhurio ya wanafunzi shuleni mara tu utakapoanza. There are 3 classrooms and an office that were recently renovated. So right now they are being used by the GSS. We have accommodated the junior secondary school there. So we say we appreciate what the company has done to us. They have now even considered for feeding program, of which we appreciate. Right now people are starving. We know of the drought. There are people who come on an empty stomach in the morning. So I believe when they'll have the feeding program there, it will help them. Because of course, in fact, attendance will increase. So we expect even the enrollment to increase out of that. Eneo hilo kama maeneo mengine mengi nchini linakabiliwa na ukame baada ya ukosefu wa mvua katika misimu 3 mfululizo. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Shukran Gloria Musimbi kwa ripoti hiyo. Na tuelekee sasa kaunti ya Narok, ambapo kamanda wa polisi wa Narok ya Kati John Momanyi amewataka madereva kuwa makini na sheria za barabarani, sawa na wamiliki wa magari kuhakikisha magari yao yanaangaliwa na kufanyiwa marekebisho. Wito wake unajiri baada ya watu 3 kufariki, huku wengine 6 wakipata majeraha mabaya wakati gari la matatu lilokuwa limewabeba lilipohusika katika ajali iliyotokea eneo la Enaibelbel kando ya barabara ya Narok na Nakuru. Akithibitisha kisa hicho, Momanyi alisema kuwa ajali hiyo ilitokea leo asubuhi wakati matatu hiyo ilipokuwa ikisafiri kutoka Narok kupoteza udhibiti baada ya magurudumu mawili ya nyuma kupasuka. Kamanda huyo ameonya kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa kwa madereva ambao hawafuati sheria za usalama barabarani. There was an accident that occurred along Narok Nakuru Road this morning that involved a matatu vehicle, which unfortunately we lost 3 passengers and the driver of the vehicle.
we had 6 injuries, whereby 3 people were seriously injured, and the other 3 were slightly injured. The cause of the accident, as per the preliminary investigation, is that the vehicle had a tire burst, 2 rear tire bursts of the vehicle. That is what caused the accident, and as a result, the vehicle rolled several times. Now, it's very unfortunate, and we pass our message of condolences to the families that have lost their loved ones. And I want to take this opportunity to caution our drivers that they must ensure that they observe safety rules. Equally to the owners of the vehicles, they must ensure that their vehicles are properly serviced. Na kwingineko ni kuwa wakazi wa wadi za Ramuruti, Sosion na Marmanet katika kaunti ya Laikipia wameandamana kwa zaidi ya kilomita 30 katika juhudi za kumtaka mkulima wa kibinafsi kufungulia maji ya mto wanayodai ameyaelekeza kwa shamba lake. Wakizungumza katika kijiji cha Gatundia ambako shamba hilo la kibinafsi liko, wakazi hao wakiongozwa na Sami Edupu ambaye ni kiongozi wa jamii hiyo, walimshutumu mkulima huyo wakisema kuwa amezuia maji kutoka mto Ewasonyiro na kuwalazimisha baadhi ya wakazi na mifugo wao kutembea mwendo mrefu kutafuta maji. Wakazi hao wamevishtumu vyombo vya usalama na mamlaka ya usimamizi wa rasilimali za maji Warma kwa kuwafumbia macho, wakidai kuwa huenda walipewa rushwa. Polisi kutoka kituo cha Rumuruti hata hivyo walifika eneo la tukio na kuwatuliza waandamanaji hao, wakiahidi kuchunguza swala hilo kwa muda mfupi uwezekanavyo. Huko mifugo yetu simeisha, saizi ni watu saizi wanaisha. Ukienda Sosian saizi leo, ushuhudie vile Sosian hiko, hata utafikiria kama mto inapitanga huko. Kwa hivyo sisi tunaomba hivi, kwa sababu tukilia serikali yetu kutoka MCS, MPs, senators, wote mpaka governor wanajua hii tuko na msoso ya maji. Lakini mpaka leo wajashughulikia sisi. Sisi tunafuata haki, maji ndio hii imekomea hapa kwa Moindi. Maji kwa hapa ndani ya msitu, mahali wa maaskari anataka kupiga risasi juu ya maji yetu hapa. Tunakuja hapa juu ya haki ya maji. Shida yetu kubwa ni hii kampuni ya AAA. Kampuni hii iko pia na nguvu ya kulima msitu. Na ni kinyume cha sheria kwa mtu yeyote wa kibinafsi kulima msitu. Niseme kwamba tumeingia hapa ndani na tumeona kwamba wametengeneza permanent intake. Wameteka nyara mto wetu. Na tunasema kwamba kama wakazi wa Rumuruti, hii shamba imetengenezewa Marmanet Ward. Na hii mto si ya Marmanet Ward. Hii mto inategemewa na Rumuruti Ward na inategemewa pia na Sosian Ward. Mafundi wa jua kali katika kaunti ya Siaya wamelalamikia gharama kubwa ya vifaa ambavyo vinaathiri bei ya bidhaa zao, na sasa wanaitaka serikali kushughulikia swala hilo. Kupitia chama chao cha wanajua kali, mafundi hao wameelezea kuwa gharama kubwa ya uzalishaji imewalazimu kuongeza bei ya bidhaa zao, lakini wananchi ambao pia wanabanwa na gharama kubwa ya maisha hawanunui tena bidhaa hizo. Wakihutubia wanahabari, mafundi hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Francis Obwanda wametoa wito kwa serikali kupunguza gharama ya maisha haraka iwezekanavyo ili waache kuteseka. Sisi kama jua kali tunaumia. Na maana tuna support mheshimiwa party leader wetu the right honorable Raila Amolo Odinga kusema kwamba bei ya bidhaa imepanda juu zaidi. Si ni kweli? Sisi kama wanajua kali tuko na shida kabisa, hata bei ya chuma, bei ya kila kitu imepanda juu. Wanajua kali wa shida dogo tunaumia kabisa. Kwa hivyo tunaunga mkono kwa dhati mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kusukuma hii serikali maisha iweze kushuka. Tunaona kwamba sisi gavana wetu wa Siaya ameanza kutimiza hiyo ahadi ya kwamba wanajua kali wengi ambao hawajakuwa trained watakuwa trained, na hata washaunganisha na Siaya Technical Institute pamoja na watu wa Msea, na watu wetu watapata kuenda kutrainiwa na kufanya kazi yao vilivyo. Tena tunaomba gavana kwamba hapa kwa jua kali tuko na welders, tuko na mechanics. Sasa gari yote ya county tungeomba itengenezwe tu hapa na watu wetu within Bondo, Game, Rarieda, Ugenya, Alego, Usonga, Ugunja.
kazi ya gari ya kurekebisha magari isipelekwe Kisumu, na tuko hapa watu wa Siaya na tuko na ujuzi, si ni kweli? Kwa hivyo gavana wetu James Agre Babo Rengo, tuko nyuma yako. Vile unafanya kazi ya jua kali, tunaomba kwamba uendelee kufanya kazi sisi vizuri namna hiyo, na sisi pia kuanzia Rarieda hadi Bondo, Game hadi Alego Usonga, Ugenya hadi Ugunja, ikifika mwaka ujao tutakuangalia vizuri na uko na support ya wanajua kali kabisa, tutakupatia kura wakati huo ukifika. Sawa sawa. Naam, sasa tuelekee kimataifa ambapo mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na mkuu wa ujumbe wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS Rais mstaafu Bai Koroma wametoa taarifa kuhusu matokeo ya uchaguzi wa urais wa Nigeria uliofanyika mwezi huu wa Februari. Waangalizi hao wa uchaguzi wamekosoa ukosefu wa uwazi katika mchakato huo. Wamesema kuwa wananchi wa Nigeria walikuwa na imani katika uhuru na weledi wa tume yao ya uchaguzi wakati wa maandalizi ya uchaguzi huo, lakini imani hiyo ilipungua kutokana na kukosekana kwa mipango madhubuti na mawasiliano katika mchakato huo. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ambaye ni mmoja wa waangalizi, ametoa wito kwa wananchi wa Nigeria kuwa watulivu na kudumisha amani wanapoongoja matokeo ya uchaguzi huo, na vilevile kufuata njia za kisheria iwapo migogoro yoyote itaibuka. The mission noted that the media played a key role in disseminating information aimed at promoting meaningful participation during elections. Both public and private media outlets enjoyed a relative confidence and trust of stakeholders during the electoral period. Social media platforms were extensively used for campaign. The mission, however, noted with concern the extent of disinformation, misinformation, fake news, hate speech, mainly conveyed via social media platforms. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu hii leo. Utapata taarifa hizi na nyingine mida ya saa 3 katika lugha ya Kimombo. Shukran sana kwa muda wako na kutakia usiku mwema. Mie ni Alice Diana.